Exercise 2. Here you will get 7 sentences. First of all, I'll translate them into French and you translate them into English. Then we'll do the same 7 sentences, but this time I'll say them in English and then you will say them in French. Ok, c'est parti. Let's get going. Numéro 1. Number 1. Numéro 1. Bonjour madame. Je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît. Bonjour madame. Je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît. Hello madam. I would like a coffee and a croissant, please. Numéro 2. Bonsoir, monsieur. Je voudrais une chambre et une baguette, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Je voudrais une chambre et une baguette, s'il vous plaît. Good evening, sir. I would like a room and a baguette, please. A bit random, I know. Numéro 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, merci bien. Merci beaucoup. Or you can say merci bien. Thank you very much. Or you could say, thank you well, merci bien. Numéro 4. De rien. De rien. It means you're welcome. Literally, of nothing. De rien. Numéro 5. Vous voulez un pain au chocolat ou un croissant? Vous voulez un pain au chocolat ou un croissant? Do you want a pain au chocolat or a croissant? Numéro 6. Vous ne voulez pas un vol au vent? Vous ne voulez pas un vol au vent? Don't you want a vol au vent? Numéro 7. Où est la boulangerie? Où est la boulangerie? Where is the bakery? Now I will say the same 7 sentences in English and you do your best to say them in French. Doesn't have to be perfect. And then I will say it twice. Be sure to repeat it, okay, to get a good accent. Number 1. Hello, madam. I would like a coffee and a croissant, please. Hello, madam. I would like a coffee and a croissant, please. Bonjour, madame. Je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît. This time I'll say it a bit faster. Bonjour, madame. Je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît. Number 2. Good evening, sir. I would like a room and a baguette, please. Good evening, sir. I would like a room and a baguette, please.
Bonsoir, monsieur. Je voudrais une chambre et une baguette, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Je voudrais une chambre et une baguette, s'il vous plaît. Number 3. Thank you very much. Or thank you well. Thank you very much. Or thank you well. Merci beaucoup. Or merci bien. Merci beaucoup. Merci bien. Number 4. You're welcome. The French say of nothing. You're welcome. The French say of nothing. De rien. De rien. Number 5. Do you want a pain au chocolat or a croissant? Do you want a pain au chocolat or a croissant? Vous voulez un pain au chocolat ou un croissant? Vous voulez un pain au chocolat ou un croissant? Number 6. Don't you want a vol-au-vent? Don't you want a vol-au-vent? Vous ne voulez pas un vol-au-vent? Vous ne voulez pas un vol-au-vent? Number 7. Where is the bakery? Where's the bakery? Où est la boulangerie? Où est la boulangerie? D'accord, un peu de prononciation, a little bit of pronunciation. The sound for O-N, like November, O-N, and O-M, like a mother, sound exactly the same when they're in the same syllable. So O-N and O-M sound like on, 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 on. So good is bon. You say bon, good, bon, bon, like bonjour. No is non, non, non. The word for name sounds the same as no in French, non. People will often try and pronounce the M, but no, you don't do that. So no and name sound exactly the same. Non. The context makes clear which one you mean. Non, non. My name is mon nom, mon nom. Boy, garçon. My boy or my son, mon garçon, mon garçon. How much or how many? Combien, combien. Got the on sound. Zombie, zombie, zombie. O-U is pronounced ooh, 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 like the monkey. Where's the monkey? Ooh, ooh, ooh. Or is spelt O-U without an accent. Accent just means the little mark above the letters. Ooh. So or without the accent, ooh. If the ooh has a little accent over the U, it means where? Where's the monkey? Hanging on the accent, like a branch. Ooh, 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 ooh. Bakery, boo. Lingerie, boulangerie, boulangerie, boulangerie. Day, ou, jour. Not jour, 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 ou. Hello, bonjour, bonjour, not bonjour. Bonjour, bonjour. You, vous, vous, vous. You want, vous voulez, vous voulez,
vous voulez. A lot, much, very much. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. The combination of A-N for November and A-M for mother sound the same. So do E-N and E-M. All four of those, if they're in the same syllable, sound exactly the same. Pronounced en. Croissant. En. It's pronounced en. En. Croissant. Boulangerie. En. Boulangerie. Bedroom. Chambre. En. Chambre. Wind. Vent. Time or weather. Temps. U-N. I-N. I-E-N. I-A-N. And I-M. All sound the same. It's the one that gives you good abs. So number 1, remember we did the waltzing. 1, 2, 3. 1. So it can be number 1, a or an if it's masculine. Pine is spelt P-I-N. Pain. Sounds like bread. P-A-I-N. Pain. Sounds exactly the same whether you're saying pine or bread. The context tells you which one. Pain. You might know the French for wine. V-I-N. Vin. Well, bien. Nothing. Rien. Important. Important. Et voilà, c'est la fin. It's the end.